non-invasive ventilation for Philips. So a short background of myself. So again, I'm Valeric Macabihag. So here's my email address as well. So if you have any concern or any questions, so you can send an email to me. So I'm happy to answer all your questions. Okay. So I'm a Filipino. So I'm from Philippines. So bear with my English if I speak too fast, or just let me know. Okay. So my name is Valeric Macabihag. I'm respiratory therapist. I used to work in the hospital before joining Philips company. Chào bạn, hôm nay giới thiệu trước đây là kỹ thuật viên đi học làm việc ở bệnh viện, sau đấy thì tham gia phí để sẽ hoàn thành đến quý vị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn về tập sinh. Okay, so to start with my presentation. So nowadays, so we're using non-invasive ventilation approach in the hospital. So one of our campaign, not only in my hometown, but all over the globe, to start with non-invasive ventilation as the first line of ventilatory intervention. Okay, so let's start with a short history of non-invasive ventilator. Okay. So I just want to show you some overview, like Dr. Sun showed us earlier. So before, they are using the iron lung. So the principle behind of this one is a big machine that generates negative pressure to help the patient to breathe, to create negative pressure to inflate the lungs. So this one is popular during the 1940s to 1980s year to treat some, especially for the children. Mostly children are affected with paralysis, muscle paralysis. So it's a virus that attack the respiratory muscles. So this one is popular in 1940s and 1950s for polio. And additional, so these are, the right side is our is the history of ventilator from iron lung negative pressure to 1960s. The rise of positive pressure ventilation, and until now we're using the positive pressure ventilation. They already eliminated the negative pressure ventilation. Okay, so my next slide. So what types of ventilatory methods or approach are we using nowadays? So in the hospital setup, we have two ventilatory support in supporting to help the patient to breathe or to alleviate the breathing, to decrease the work of breathing. So we have the non-invasive ventilation, which is one of the, before joining Philips, one of the popular in terms of non-invasive ventilation is the Respironics. So they invented 1985 the first positive pressure ventilation to treat the obstructive sleep apnea. So they call that sleep devices. So non-invasive ventilation. So basically this one using the ATT or non-invasive ventilation support without using invasive ATT or tracheostomy. So we're dealing with the pressure, so we need to exert a higher pressure, atmospheric pressure, to open up the lungs. And it provides from nose, mouth, or face, different interface for you to be able to deliver the positive pressure to the patient. So this one, non-invasive, and we have invasive. Invasive is basically is use of endotracheal tube or tracheostomy for the long-term patient. So both of them, nowadays, most of the ventilator in the market are using different types of monitoring for you to be able to know if the patient is responding very well to the ventilator or not.
So they have different, like Dr. Soon discussed to us earlier. So we have different settings, different monitorings for the patient, for the ventilator. Thì hai cái loại thở cơ bản ta áp dụng trong bệnh viện, chúng ta có hai loại là thở không xâm nhập và thở xâm nhập. Thở không xâm nhập là loại thở mà khi đi vào một phòng khám phát triển đầu tiên là 80 áp dụng đầu tiên cho những bệnh nhân là khi ngủ. Thì thở không xâm nhập là những loại thở mà không sử dụng những cái thiết bị xâm nhập về thở như là nội khí quản hay là can thiệp khí quản. Máy thở sẽ tạo ra lực dương để khí vào phổi và sẽ được sử dụng những cái giao diện cái mặt nạ để đưa khí vào phổi. Còn hệ thống thở xâm nhập thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thiết bị xâm nhập là ống nội khí quản và khí quản. Cả hai loại máy trên phải sử dụng những cái màn hình để theo dõi các thông số máy thở và sử dụng những cái mốt thở khác nhau để sử dụng cái Okay, so I have one question. So, what do you prefer to use, non-invasive or invasive ventilation? Các bạn thường sử dụng cái loại nào hơn? Không xâm nhập hay thở xâm nhập? You can raise your hands. So, majority, if you're using non-invasive versus invasive ventilation. Non-invasive. Wow. Thank you very much. Okay, so my next slide. So like what I've said earlier, non-invasive ventilation as a first line of intervention. Why? What is the reason behind why we are introducing non-invasive ventilation as a first line? So, okay. Thì như ông đã trình bày trên cái thở không xâm nhập là một cái lựa chọn đầu tay cho tất cả cái can thiệp về hô hấp. So how can we achieve the best non-invasive ventilation? So in delivering or initiation of non-invasive ventilation, we have to consider different things. So we have the define. So the physician must be skilled, or we have the clinician skilled. So in my hometown, we have doctors, respiratory therapists, and nurses. So these three clinicians are working together to deliver the non-invasive ventilation successfully. So for the doctors, pulmonary doctors, they are taking care of chest X-ray, assessment of the patient, blood gas, and we are RT. We're taking care of machine setup and also what type of mask to be used. And nurses, basically, the nurses are taking care of pressure source or caused by the mask and monitoring of the patient. Để tối ưu hóa cho vấn đề thở không xâm nhập, chúng ta sẽ phải chú ý những vấn đề đầu tiên là cái vấn đề của bác sĩ và y tá. Bác sĩ phụ trách những vấn đề theo dõi về nốt thở, các bài cảm ít quang tim phổi. Y tá thì chú ý những vấn đề về chăm sóc mát. Okay, and in addition of that, so instead, aside from clinician skills, so you have to use the perfect device, right device for non-invasive ventilation. Okay, so we will discuss this one by one as we go along. So right patient, then right patient, I'm sorry. So you have to deal with your right patient, and then perfect device, equipment for non-invasive ventilation. And the equipment must have a dedicated ventilator with leak, because one of the challenge for non-invasive ventilation is leak. So if you have leakage all over the face, all over the circuit, so you cannot deliver the correct pressure to the patient as well. And type of circuitry with humidification and type of mask. Thì ngoài vấn đề về kinh nghiệm của bác sĩ y tá, chúng ta sẽ phải quan tâm đến hai vấn đề chính là đây là lựa chọn bệnh nhân hợp lý và có những thiết bị và máy thở phù hợp với bệnh nhân. Thì cái vấn đề là máy thở và thiết bị thì chúng ta sẽ phải ưu tiên máy thở. Cái thách thức lớn nhất đối với thở không xâm nhập chính là cái dòng tròn rất lớn của máy thở phù hợp và phải có những cơ chế phù dòng phù hợp. Ngoài ra là phải hệ thống làm ấm và các loại mát thở. Okay. So one of the goals of non-invasive ventilation is avoid intubation. So what is the reason behind? Why do we need to avoid intubation? Okay, and one of our goals is increase PaO2, decrease the PCO2, and alleviate dyspnea or lessen the dyspnea and decrease work of breathing, and unloading the respiratory muscles and allowing them to rest. So these are the
but the most goals of non-invasive ventilation is avoiding intubation. So we will discuss this in details later. Thì mục tiêu của không nhập là đây là những mục tiêu chính của không nhập. Đầu tiên là tránh tạo ống nước mặt, thứ hai là tăng PA hai máu, giảm PA siêu hai máu, giảm cái nguy cơ phản ngủ của bệnh nhân và giảm cái công thở của bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân dễ dàng thoải mái hơn. Okay. So one of the complications for that's why we need to avoid intubation or delay the intubation. So because one of the reason why, because complication of invasive ventilation and artificial airway complication is such as this nasal ET can cause bleeding and necrosis. So oral ET, pressure necrosis in lips for intubations, airway trauma during insertions of the ETT, endotracheal tube. And for the underinflation of the EP cuff, so these are the complications. And if you excessive pressure, if you have the excessive EP cuff pressure, these are the complications as well. Thì cái mục tiêu đầu tiên là phòng tránh cái nguy cơ là ống nước quản. Thì tại sao phải tránh nguy cơ là ống nước quản? Đây là lý do. Do đầu tiên đấy là khi chúng ta đặt ống nước quản nó có thể gây chảy máu và gây hoại tử, tổn thương vùng môi miệng, tổn thương đường thở, đường hô hấp trên thực quản, và vấn đề nữa đến vấn đề ướt thực quản. Nếu mà chúng ta ướt thực quản áp lực thấp thì nó có thể gây rò khí, gây viêm phổi hít và gây nhiễm trùng kiện. Và nếu chúng ta ướt cái ướt nó quá cao thì có thể gây tổn thương hoại tử và xơ xẻo khí quản sau khi làm. Okay, so additional is the one of the complication in invasive is the accumulation of infection. So VAP is one of the common problem with intubated patient. Okay, so VAP, ventilator associated pneumonia, second to most common nosocomial infection. So and then the main cause of VAP is aspiration of bacteria and that have colonized in the upper. So if you intubated the patient, the bacteria will high tendency to accumulate inside the lungs, causing to treat the patient to difficult to treat the patient, to wean the patient to the ventilator, and greater risk of intubated patient because the lower airway is left exposed, so the high risk of infection. Based on the research, so up to 70% of patient intubated, high risk of infection. So that's why if you're trying to delay the intubation and try the non-invasive way of a ventilatory approach, so the high chance of avoiding this complication for invasive ventilation. Thì khi đạt到nguy cơ cao nhất chính là nguy cơ viêm phổi và thở máy. Nguy cơ viêm phổi và thở máy này do phải cái vi khuẩn cư trú ở cái đường hô hấp trên, và một nguyên nhân nữa gây tăng cái nguy cơ viêm phổi viện chính là do cái cơ chế bảo vệ đường thở đường hô hấp dưới. Khi mà chúng ta đặt ống thì mất cơ chế bảo vệ này, vi khuẩn và cư trú hô hấp dưới, và đến 17% bệnh nhân đặt ống nội quản có nguy cơ viêm phổi viện cao. Okay, so what is the right device for non-invasive ventilation? So because nowadays, most in the market, most of the ventilator has are offering non-invasive ventilation approach and invasive ventilation approach as well. So which ventilators or which kind of device are perfect for non-invasive ventilation? So let's see. So but according to the research from the Spain as well, so unfortunately not all ventilators perform the same way as per Professor Belda from Spain. And hiện tại trên thị trường có rất nhiều hệ thống máy thở phát triển cả hệ thống máy thở xâm nhập, không xâm nhập. Tuy nhiên là không thể máy thở nào phù hợp với lại máy thở không xâm nhập, và ông sẽ đưa ra những tiêu chuẩn về máy thở sử dụng như thế nào là máy thở không xâm nhập chuẩn. So one of the requirements for you to be able to deliver the non-invasive ventilation perfectly or successfully, so the ventilator must have a high turbine performance. So better pressurization, better quick response and triggering delays. And we have a
This we have the mode enhancers during non-invasive ventilation for patient comfort. And we have leak monitoring and compensation. Okay, and we have synchronization in the presence of leaks, because like what I've said earlier, one of the main problem in non-invasive ventilation is the leak. So if you have leak, you cannot deliver, or the ventilator cannot perform well if you have leaks. And quick pressurization and triggering as well. Thì đây là những cái chuẩn máy thở không xâm nhập. Thì đầu tiên đấy là cái máy thở, cái tua bin máy thở nó sẽ phải khỏe hơn. Thứ hai là có những cái hỗ trợ phù hợp cho bệnh nhân để tạo cái thoải mái cho bệnh nhân. Thứ ba là có cái hệ thống theo dõi dò khí và bù khí phù hợp. Thứ tư là có hệ thống phát hiện cái trigger trong cái hoàn cảnh cái dòng tích rất là cao. Thứ năm đấy là cái tạo nên cái áp suất và phát hiện nhanh cái trigger. Okay, so this one is conducted in Valencia, Spain. So with some of the doctors, researchers, so for them to be able to know which ventilator is capable of delivering non-invasive ventilation approach. So they tried different types of ventilator, and also one of the ventilators that they are conducting is the Philips. So here's the result. So here at the graph here, so this one is the pressurization. So this one is the baseline of the ventilator, and then trigger of the patient, then the quick response of pressure delivery. So the better ventilator must at least deliver at least 300 PTP to 500 pressurization time product. So in this result, so for the PTP 500, so one of the best quick response pressure is the B680 and the B60, and the Trilogy 202, the smaller one. And in terms of triggering delays, here at the right side, so the B680 stand out for some ventilators. Đây là một số những nghiên cứu của Tây Nha tiến hành để so những máy thở nào phù hợp với cái hệ thống thở của sinh học. Thì người ta dựa trên hai tiêu chí đầu tiên là tiêu chí cái áp lực đẩy dòng, làm sao để đạt được cái dòng cao một cách nhanh nhất. Thứ hai là cái hiện tượng phát hiện cái trigger của bệnh nhân, làm sao phát hiện sớm nhất của cả hai đầu máy unit của bệnh nhân. Một là đẩy dòng rất nhanh, hai là phát hiện trigger rất là sớm. Okay, the most important here is the also the triggering delays in the presence of leak, because if you have leak, so you cannot deliver the non-invasive ventilation. So just want to show you some non-invasive challenges. So here are the challenges for non-invasive: failure to ventilate due to leaks, and then skin irritation or pressure source caused by the mask, and we have the nasal bridge lacerations for the long-term patient receiving non-invasive ventilation, and you have eye irritation, too much pressure, and you have discomfort because of the pressure. The patient cannot tolerate the pressure that you set, and gastric inflation, so too much pressure as well, and nasal and oral dryness and claustrophobic reaction. Đây là một số những cái thách thức khi mà bạn tiến hành thở không nhập. Đầu tiên là thất bại trong việc không khí do chủ yếu là do cái dòng leak, dòng khí quá cao. Thứ hai là những tổn thương da phải thành ra tổn thương ở cái vùng mũi do tỉ đè, cái tổn thương kích ứng mắt do khí đi vào mắt và cảm giác khó chịu của bệnh nhân, và cái dạ dày dày do dòng khí đi vào dạ dày và gây tổn thương niêm mạc mũi miệng, hay là một cái phản ứng đấy là hội chứng sợ hoặc pin khi mà các bạn sử dụng cái mask. Okay, so how do you deal with your patient receiving non-invasive ventilation with leaks? So how do you deal? Làm sao để các bạn đối mặt với cái hình thức này? That's correct. That's correct. Yep. Chọn những mặt nạ phù hợp. So if you have leaks all over the face, so what will you do during non-invasive ventilation? What will you do? You tighten the strap. Nếu có dòng khí lớn thì chúng ta bóp chặt cái
tighten the strap. Then, so if you tighten the strap, what will happen? Eventually, in the next hours, next 48 hours, what will happen to your patient? Very good. That's correct. So if you tighten the mask strap, so eventually your patient will have starting the redness all over the face, and in more than 48 hours, it can cause laceration of the nasal ridge and then necrosis in the facial. So okay. The reason why we need to tighten up the mask, okay, just to eliminate the leaks. Okay, because if you have leaks, the ventilator will not synchronize to the patient breathing as well. So what will happen? They have a desynchronization of breathing. So and then it will lead to non-invasive failure because the patient cannot tolerate the non-invasive ventilation approach. So in that case, we need to tighten up the mask. So the problem can cause pressure sores, laceration of the nasal ridge. Nếu mà không cài chặt cái mát thì nó có thể gây dòng khí lớn thì nó gây đến việc bất đồng thì cái máy thở nhập do máy thở không phát hiện được cái lúc nào bệnh nhân trigger, lúc nào bệnh nhân thở ra thì sẽ làm cái cảm giác khó chịu, và khi mà bất đồng thì cái máy thở bệnh nhân chắc chắn máy thở vấn đề thở máy sẽ thất bại. Còn nếu mà ép chặt quá thì nó sẽ gây đến hiện tượng tổn thương tỷ lệ nặng. Okay. So the reason why I highlight the failure to ventilate due to leaks, because our next slide is a journal published by Edizione Minerva, so Medica. So this one was published recently. So the most common patient ventilator asynchronous, according to the research, include the auto-triggering. This one in non-invasive ventilation because of the leak. Okay, so a good example of that is this one. So the patient, the ventilator, this one is the patient effort, this one, activity, diaphragm. So then this one is your pressure. So the ventilator deliver, but in the next the ventilator delivers again, but the patient is not asking for breathing, because the reason why is the ventilator mistakenly recognize leaks as a patient trigger. So the ventilator will deliver breathing even the patient is not asking for breathing. So that's the reason why happened the desynchronization between the patient and the ventilator. Một trong những bất đồng thì lớn nhất trên máy thở bệnh nhân thì trong nghiên cứu đấy là hiện tượng auto-triggering, tức là máy thở nó tự kích hoạt thở. Thì như cái đồ thị trên chúng ta nhìn thấy cái đường bên dưới cùng đường nhăn nhăn là cái hoạt động của bệnh nhân do nhiệt thế thu hoạch, còn ba cái dòng trên cũng là hoạt động máy thở. Thì cái nhịp thở đầu tiên là bệnh nhân có nỗ lực hít vào máy thở đẩy vào. Tuy nhiên cái nhịp thở máy thở thứ hai đấy là nhịp thở đẩy vào, nhưng mà bệnh nhân không thể có cái nỗ lực hít vào, và cái nhịp thở kết thúc rất nhanh chóng, và đây là một sự bất đồng thì máy thở nó ngẫu nhiên nó nhận đến cái dòng khí đấy là dòng bệnh nhân hít phải. Okay, so an addition journal published from in the intensive care, respiratory care. So the patient, the ventilator must design with patient ventilator synchrony. So give more comfort to the patient. So the ventilator must have an improved patient ventilator synchrony for us to be deliver the non-invasive ventilation successfully. Okay, so the solution, so we have the solution. So based on the mathematically algorithm of the leaks, so for us to deal with leaks, so the machine must have the auto-adaptive leak compensation. The machine must have leak compensation and automatic adaptive of inspiratory triggering. So in terms of the leaks, so the ventilator will automatically adjust, and based on the next inspiratory triggering and adaptive expiratory cycling. So for Philips, for us, we have the algorithm of auto-track. We call that auto-track algorithm. So this technology
is used in non-invasive ventilation to deal with leaks during non-invasive ventilation. So this one is, basically it's adapting to changing breathing patterns and dynamic leaks. So this one is the very efficient and very helpful feature in Philips during non-invasive ventilation. Để giải quyết vấn đề gây ra bệnh lý thật sự leak, gây ra mất đồng khí trên, thì người ta sẽ phải yêu cầu máy thở nó sẽ phải nhận biết được cái dòng khí để bù phù hợp. Thứ hai nữa là nhận biết được tự động nhận biết được cái dấu hiệu bệnh nhân bắt đầu hít phải thở, và tự động nhận biết được cái dấu hiệu bệnh nhân khi nào bệnh nhân bắt đầu chu kỳ thở ra. Thì một cái công nghệ auto-check là công nghệ được dùng cho máy thở không sinh nhập chuyên dụng để phù hợp với lại cái dòng những cái kích hoạt của bệnh nhân nhận, để tránh cái hiện tượng mất đồng khí giữa máy thở và bệnh nhân, bất chấp những cái dòng khí rất lớn của máy thở sinh nhập. Okay, so additional journal, so published by ATS journal in 2013. So if the patient and the ventilator is not synchronized, it promotes ventilator dysynchrony, promote muscle fatigue and overload and discomfort of the patient, leading to non-invasive failure. So if we don't have the right device, and then if we don't have the ventilator that's capable of dealing with leaks, so even though the clinicians' knowledge is even though the clinicians are knowledgeable of non-invasive ventilation, but if you don't have the right device for non-invasive, you cannot also perform the non-invasive ventilation successfully. Thì đúng như trên tạp chí ADS nó đưa ra là chỉ cái vấn đề bất đồng khí giữa máy thở bệnh nhân làm tăng lên nguy cơ và làm cho bệnh nhân cảm giác khó chịu, và đây là nguyên nhân chính gây hiện tượng thất bại trong So I just want to give you some overview because okay. Overview. So additional information selecting of breathing circuits. So in dealing with non-invasive ventilation, I highly recommend to use the humidifiers with water, with heated humidifiers. So I discourage to use HMA filter if you're using our Philips single circuit non-invasive ventilation. So to give you some overview, so these are the setup for non-invasive ventilation. If you're using the heated wire humidification or pass-over humidification without heated wire, and no humidification at all for non-invasive ventilation. And okay, so this is the setup for with heated wire. Bây giờ cái hệ thống dây thở thì gồm cái hệ thống dây thở nằm ấm nằm ẩm và dây thở không nằm ấm. Nằm ấm thì có hai cái hệ thống. Okay, and this is the setup for non-heated wire or pass-over humidification, and this is no humidification at all. Okay. Okay. According to this, if you're using the non-invasive ventilation less than 2 hours, so no need for humidifiers. Or if the patient, if you notice if your patient has having a lot of secretions, might as well from the beginning you can use active humidification to loosen up the phlegm as well. Okay, but if the patient condition is not that much secretions or phlegm, so you can use the non-invasive ventilation in less than 2 hours without any humidification. So this is the setup. Okay, so I think these slides will be discussed by Doctor. So just to give you some overview of the appropriate mask. Yeah. So. Okay, so we have the clinician skills. So the clinician must be knowledgeable for non-invasive ventilation, and then we have the perfect device for non-invasive ventilation as well, to deal with the leaks and to give more patient comfort. And number 3 is the
right interface to your patient, because one of the problem in non-invasive failure is the mask. If you're using not so good mask for your patient, it will lead to non-invasive failure as well. Okay, so how do you choose an appropriate mask? So that's the question. Như ông đã trình bày những yếu tố để đảm bảo cả sinh lực thành công. Đầu tiên là yếu tố kỹ năng lâm sàng của bác sĩ và điều dưỡng. Thứ hai là thiết bị phù hợp, thiết bị và máy thở phù hợp. Thứ ba đấy là cái lựa chọn vấn đề mát thở. Mát thở là một trong những yếu tố chính dẫn đến thất bại. Okay. Okay. So how do you choose an appropriate mask? So here, so again, some challenges of the mask. So if you have failure to ventilate due to leaks, so we tackled that earlier. Skin irritation and pressure sores, so this one for the stage 4, and good example of the caused by the mask. Then nasal bridge redness and ulceration, eye irritation, and discomfort to the patient, gastric inflation, too much pressures, and nasal and oral dryness and claustrophobic. So this one is caused by basically by the oronasal mask. So, yeah. Do you think how many percent of non-invasive failure are related to mask? Can you guess the four? Which of these are a percentage of non-invasive failure related to mask? Thì ông tổng quát lại một vài vấn đề, vài thách thức khi mà thu nhập và hỏi các bạn bao nhiêu phần trăm những thất bại trong thẩm mỹ thu nhập do vấn đề sản xuất thì đáp án A, B, C, D. Anyone who can answer, I'll give you the latest AF541 model of mask. So I have here the so this is the example of our model for the new mask, the AF541. So this one is it's a combination of the full face mask and the oral nasal mask for you to be able to bypass the nasal bridge. So all you have to do is take off the oral nasal mask, then change by under nose cushion. So you can bypass the nasal bridge, because one of the problem in the source is start here at the bony part. So anybody can answer. I will give you the one set of our new guess. So which do? Okay, guess. D. Close. Next. Close. Nice try. Close. Letter E. Who says E? None, all of the above? Or okay, any guess? Okay, so the right question is the right answer is 37.5% of non-invasive failures, so related to the mask. Okay, so very crucial decision. So finding the right mask to your patient will lead you to successful non-invasive ventilation. But if you cannot find the right interface to your patient, it will lead to non-invasive ventilator failures up to 37.5% based on the research. Okay, so I need to put it back to my bag. Okay. Nice try.
Okay. Next is one of the common you commonly use in the hospital is the oronasal mask. So when you say oronasal mask, it covers the nose and the mouth. So let's see what are the pressure points. So using the nasal oronasal mask. Okay, so the pressure points here is the forehead, the nasal bridge, and the inferior lip. So it's okay. Thì đây là cái hình mà mắt thở mà mũi miệng chúng ta thường dùng thì có hai cái điểm thì chính là điểm thì trên trán và mũi. Okay, so what do you think can be the result of these pressure points? So the result is the pressure source, laceration of the nasal bridge, basically. So also, I just want to give you some overview of risk factors for hospital acquired. So before you do the non-invasive ventilation, you do some assessment, right? So you have to assess the age as well, the trauma. So I just give you some overview because this one is your topic. So this one is the poor nutrition, blood pressure, and extended use of non-invasive ventilation. Trước khi mà nói không được thì bạn có thể đánh giá những cái nguy cơ của lab chỉ đẻ này, tuổi được ra, nuôi dưỡng nghèo, giảm tụt huyết áp. Okay, so an overview again. So like what I've said earlier, so even after only few hours of ventilation, frequent complication ranging to 2 to 23%. So if you're using non-invasive ventilation with a not properly masked, so in more than 48 hours, this percentage reached to 70%. And extreme cases involve the surrounding areas, including the nose and the chin. So this one, if you tighten too much the mask, so this one will lead this one to severe necrosis. Thì theo một số nghiên cứu thì chỉ tiêu dụng cái thở máy không dừng trong vài giờ thì tổn thương nó đã từ 2-3%. Khi mà tới hơn 48 giờ thì tổn thương nó đến hơn 70%. Và tổn thương thường gặp nhất chính là tổn thương bụi và cảm. Và khi các bạn cảm thì chặt thì sẽ mát và cảm thấy cảm. Okay, and give you a background, stage 1. So this one is the intact skin, so redness started. So and stage 4, this one is the exposed of bony muscles and tendons. So a good example of that is this one. So I have an experience in Malaysia. So back in Malaysia, we had a patient, a long-term patient, receiving non-invasive ventilation, and they are using dual circuit non-invasive ventilation, meaning if you're using dual circuit non-invasive, meaning no leak. So that's why the clinicians are trying to eliminate the leaks, but the problem is it can cause laceration of the nasal bridge in the more than 48 hours. So this one is the example. Okay. Nhân đất thì đẻ cái mũi do thở máy không xâm nhập kéo dài và ở đây khi đấy thì họ sử dụng cái hệ thống máy thở 2 giây chỉ cần cái lực thì đẻ ép chặt hơn đây được Okay. So how to prevent? So to give you an overview, so assess the patient, like what I've said earlier, select the proper mask design, size, mask, manage the mask, not too tight. So perform skin care, early intervention. This one is performed by the nurses for taking care of the source and taking care of monitoring the patients. And perform skin and care and early interventions. And rotate the mask. If you have the full face mask, so I encourage to have a rotation. So rotation. Okay, just to bypass the bony part. But if you have the new model of the mask, the A541, so no need to use the full face mask. So it can bypass the bony part of the nose. And so choosing the right mask for your patient, so this one. And we have different sizing tools for you to be able to know what type of interface to be used for each individual patient. And this one is the example as well. So we have different sizing tools. Okay.
here, and to properly fit the oronasal mask. And mask fitting, this one. This one is the correct one, and rotation, like what I've said earlier. Okay. So this one will be your topic, right? Thì làm sao để tránh được cái tiếng led nó bị đè? Đầu tiên là đánh giá về nguyên nhân, xem nguy cơ của nhiễm có không. Ta chọn cái map phù hợp và kiểm soát cái độ chậm của đỉnh mát. Và vấn đề quan trọng nữa là chăm sóc da, là để theo dõi chăm sóc da thường xuyên. Và một trong biện pháp quan trọng nữa là thay đổi cái mát, thay đổi cái tiếp xúc nhiệt thì nhân phải có nhiều loại mát. Okay. So this one is the AF541 mask. Okay. So we have the clinician skills, perfect device for non-invasive ventilation, and we have the right interface. And aside from that, we have the machine must equip of the leak monitoring. So we're using the leak. Okay, for Philips, we encourage leak. So in some ventilators, they don't encourage leak, or they don't accept for the leak. But for Philips, we're accepting leak. The reason why is to offload the too much pressure that we are exerting to the patient face. So here, for you to be able to know if you rightly position the mask or not, the machine itself will tell you if the mask is too tight or loose. Okay, for example, you're using oronasal mask, and then you put the mask too tight. The machine will tell you, you have to loosen up the strap, and because you put the mask too tight. So this one is your monitoring values, okay, for the mask leak. So the acceptable range for the leak is this one, the table here. So if it is 6 less than 7, the mask is too tight. Okay, 7 to 25 is just right. But for me as an RT, we basically I put always to 15 to 20. So it's a very comfortable to the patient, and it's not causing any source to the patient face as well. 15 to 20 is it's a best figures for intentional leaks, and more than 60, so maybe it's too tight, it's too loose, so you have to reposition again your mask. So you have your reference here or guide for you to be able to know if you rightly position the mask or not. So thì dịch viện thương mại thì kia có cái thông số dò khí nghiệm về diện tích 12 lít trên phút. Thì đối với nhiều hệ thống máy thở thì chúng ta sẽ không khuyến cáo lít, sẽ cố gắng ép chặt cái mắt thở vào để làm khí hệ thống thở. Đối với lít thì khuyến cáo lít cái dòng dò trong thời hạn bình thường. Mục tiêu là gì ạ? Khi mà chúng ta làm giảm cái lít tối thiểu thì chúng ta sẽ phải ép cái mặt nạ vào mặt rất là mạnh, và chính khi mà ép lớn như thế thì nó sẽ gây đến bị chứng lết thì khi mà sử dụng cái dòng lít cho phép thì nó làm giảm cái áp lực lết thì và đối với lít thì đưa ra khuyến cáo cái dòng dò từ 7 đến 25 lít trên phút là cái dòng dò chấp nhận được. Còn nếu mà dòng dò từ 0 đến 6 lít trên phút thì chứng tỏ là bạn đang ép chặt quá và bạn có thể lấy lỏng ra. Còn đối với dòng dò từ 26 đến 60 lít trên phút thì bạn sẽ phải theo dõi và điều chỉnh lại tới 60 lít trên phút thì là một nguy cơ thất bại. Còn cái dòng dò nào phù hợp nhất cho bệnh nhân, khuyến cáo tổ kỹ thuật đưa ra là những dòng dò từ 15 đến 25 lít trên phút. Thì dựa vào dòng dò thì chúng ta có thể theo dõi những cái áp lực thì bệnh nhân. Okay, so this afternoon we will have a workshop, so face to face with the machine. So I'll show it to you how the functions of this monitoring later. Okay, and so any questions before we proceed to my last slide for non-invasive ventilation, modes of ventilation? I have a question. Outside? If we use another kind of medical machine, then we do not have that data. That's a good question. How can we
Yeah, that's a good question. So basically, in the market, okay, basically in the market, most of the ventilator, like what I said earlier, most of the ventilator in the market, they are offering non-invasive ventilation. But the difference is they're using the non-vented mask. So for Philips, we're using vented mask with leaks. So we encourage leak, them they don't encourage leak. So that's why they try to put too much pressure on the face to eliminate the leaks. But for Philips, we have the leak for us to eliminate or to alleviate, at least to lessen the source caused by the mask. So your question, if you're using the Philips ventilator and then you're using different kind of mask, you cannot see the patient leak directly. So what you can see is the total leak. So you will never know if the leak is coming from the base, coming from the circuit, or coming from everywhere. So you don't have an accurate measurement of leaks all over your face if you're using non-Philips brand. Okay, but still you can still use the non-Philips mask, but you have to monitor closely your patient. Okay, like for example, if you're using different masks, not Philips, you have to monitor, because from the beginning it will gives you a value. Okay, so around 15-18 value for the leaks. Okay, so you have to closely monitor the patient of if there is a having a difficulty of breathing or cannot receive the pressure you want. So you have to closely monitor. But still, you can still use the non-Philips brand. Câu hỏi chị là nếu mà dùng cái mát mà không phải cái đo chính xác cái số nước thì không, thì ông mô tả là cái mát là chống lít nó có dùng cái đầu kết nối đặc biệt của lít, nó cho cái dòng trò cái đầu kết nối đấy, cái dòng trò đó là cho chính xác nhất là đối với cái loại mát của lít. Cái mát ngoài thì cũng có thể đo được, tại vì nó còn dòng trò quanh điện này các bạn sẽ Yeah, what you can monitor is the total, not the patient leak. If you're using Philips, you can monitor directly the patient activity leaks. Okay, so any questions? Okay, so my next slide is my last slide is the modes of ventilation. So what are the types of ventilation that we are using for non-invasive ventilation delivery? Okay, so let's start with the modes. So these are the modes of ventilations, basic modes and basic settings. So are you using these modes of ventilation? What types of ventilation modes are you using during non-invasive ventilation? Cái mốt nào các bạn thường dùng nhất trong mốt thở triển, mốt thở CPAP, BiPAP thì BiPAP suite PCD. Do you mind just give me at least two modes, your favorite modes of ventilation for non-invasive? Bạn thường sử dụng lại. Sorry, the back. Okay, so basically we have the CPAP and BiPAP. So BiPAP, bi-level. Okay, so we have two types of strategy. So this strategy we have the BiPAP ST and the BiPAP PCV. For the basic settings, we have the IPAP, EPAP, and rate, FiO2, and some rest. But this one is the basic settings for the non-invasive ventilation. And we have the mode enhancers as well, C-Flex and RISE, to give more patient comfort. Okay, we will discuss that one by one as we go along. Thì cái mốt thở chúng ta thường sử dụng có hai mốt thở cơ bản, CPAP và BiPAP. Thường với chúng ta là hai mức áp lực. Thì BiPAP chia là BiPAP ST và BiPAP PCV sẽ nói phần sau. Những cái cơ bản là IPAP, EPAP, tần số FiO2 và cái mốt thở nâng cao để tạo nên cái sự thoải mái cho bệnh nhân tại CVS, Flex và RISE. Okay, so let's start with the CPAP. When you say CPAP, you have a continuous pressure, continuous positive airway pressure.
Okay, you set one pressure only. You say CPAP. So this one is your CPAP pressure. Okay, and this one is the example of your pressure curves. So here you have your CPAP continuous pressure. So sometimes if you set too much pressure to your patient, so a good example is that is yeah, this is my okay, I cannot see any example for that one. So a good example is the CPAP. So you're like driving a car, so like 100 kilometer, 120 kilometer per hour speed of the car, and then you roll down your window, and then you stick your head out, and then you breathe in. You're easy for you to breathe in, okay? Because you're breathing in at 120 kilometers per hour speed. So that's the CPAP concept analogy, okay? But in terms of breathing out, it's hard for you to breathe out. Sometimes you see your patient fighting against the ventilator during active exhalation. The patient is fighting, okay, during exhalation because the patient is exhaling against 120 kilometer per hour speed. So imagining that. So okay, you exert high settings for the CPAP, then the patient can inhale, good in inhalation, but in terms of exhalation, it's very difficult for him. Okay. Mỗi lần tiêm CPAP thì chúng ta chỉ kể là cái mức hỗ trợ áp lực CPAP là kể là 4. Thì tuy nhiên trong khi sử dụng cái CPAP này có vấn đề xảy ra, đấy là cái bệnh nhân sẽ rất là khó thở ra khi mà ngay trong khi thở ra thì có cái dòng khí từ máy thở đi vào. Và ví dụ như con chó này, nó đang đi ở cái tốc độ 120 dặm trên phút thì cái khí đi vào rất là dễ. Tuy nhiên là khi thở ra thì rất là khó để thở ra. Và tương tự như thế bệnh nhân khi mà thở máy CPAP thì cái khó khăn của bệnh nhân chính là trong khi thở ra. Và bệnh nhân sẽ phải chống lại cái máy. Okay, so do you experience to your patient that the patient is having problem during active exhalation? Have you have an experience? Đối mặt với vấn đề này chưa? Các bạn giải quyết như nào? And what is your remedy? And how do you deal with that a problem or issues? Làm sao để xử lý cái vấn đề này khi mà bệnh nhân khó thì khó thở thì thở ra? I'll give my nebulizer here. So any? Okay. So for this type of concern, so we need some of the clinicians, they decrease the pressure, okay, to alleviate or to lessen the problem during active exhalation. But the problem with that, if you lessen the pressure, you cannot attain the pressure therapy you want to your patient. So we have the solution for that. We have the mode enhancers. We call this C-flex. Okay. So what is the C-flex means? C-flex. C-flex is a special valve inside the machine that's automatically open up during active exhalation to give comfort to the patient during active exhalation. Okay. So the C-flex is like stepping off the acceleration, the speed. Okay, during inhalation, 120 km per hour speed. During exhalation, stepping up the acceleration to slower down the car to patient to breathe. Okay, to dog to breathe out during active exhalation. So a good example for this one, to give more patient comfort. So this one is our CPAP pressure therapy level, straight. Then during active exhalation, so you have 3 settings. Okay, so you have 1, 2, 3. The higher the number, the higher the valve opens. Okay, so if you ask me what is the default or what is the proper setting for the C-flex, that I don't know. Okay, the clinicians, you will be the one to know if what is the right setting for your patient. Maybe you can ask your patient, "Ma'am, sir, are you okay with the comfort level number 1, number 2, or number 3?"
If the patient is comfortable with level number 2, so we stick with level number 2. So that's the C-flex. Như vậy là đối diện với cái vậy để đối diện với vấn đề khó thở ra thì thông thường chúng ta thường làm cái động tác là giảm cái áp lực hỗ trợ xuống, đúng không? Giảm áp lực hỗ trợ xuống thì sẽ làm giảm cái hiệu quả của cái sinh vật. Còn đưa ra cái đưa ra một cái lựa chọn khác để sử dụng cái mốt hỗ trợ C-flex này là người ta có một cái van khi mà bệnh nhân bắt đầu dấu hiệu thở ra thì cái van nó giảm làm cái áp lực thở trong cái nhịp thở ra nó sẽ giảm đi, và có 3 cái mức xả van, mức 1, mức 2, mức 3, mức 3 mức xả van lớn nhất thì cái áp lực thở cái nhịp thở ra cái máy thở cơ bản của bệnh nhân nó sẽ là thấp nhất. Thì cái mức nào phù hợp với bệnh nhân thì cái đấy thì bạn sẽ phải hỏi bệnh nhân là chính là xem bệnh nhân phù hợp với mức độ nào. Okay, so any question for the CPAP? CPAP, continuous positive airway pressure. So if you have any question, just send an email, or hopefully by this year, or hopefully by this year or next year. So maybe you can do some trial to your patient for you to be able to be familiarized more of the non-invasive ventilation approach. Yep. And I'm happy to do or to conduct any clinical trial to your patient. Okay. So our next is BiPAP PCV. So are you using BiPAP? BiPAP? Yes, okay. So BiPAP, so let's start with the BiPAP PCV. Okay, so for the BiPAP PCV, like what I've said earlier, we have the basic settings. So the most the basic settings for the IPAP, for the BiPAP is the IPAP and the EPAP. What is the IPAP means? So what is the IPAP? Okay, so basically IPAP is the inspiratory positive airway pressure. So this one is the IPAP is responsible in promoting tidal volume. You increase the IPAP, you increase the pulmonary volume, increase the pressure, you decrease the CO2. So increase IPAP, increase pulmonary volume, decrease carbon dioxide. So this one is responsible for your carbon dioxide removal. Okay? And chính là cái áp lực dương trong khí hít vào. Thì khi mà bạn tăng IPAP lên thì làm tăng cái thể tích phổi và làm tăng cái VT lên, tăng VT lên thì làm tăng cái giảm thải CO2 lên. Và vai trò chính trong IPAP chính là kiểm soát CO2 máu. Okay, so if you want to promote oxygenation to your patient, so you have the EPAP. EPAP, expiratory positive airway pressure. This one is responsible in promoting oxygenation. So you have your carbon dioxide removal, the IPAP, and you have the EPAP for promoting oxygenation. In between of these two, the IPAP and the EPAP, in between of them is your pressure support or your pressure boost. So like for example, you have a 12 of IPAP, and then you have a 6 of EPAP. So in the middle, you have the 6 pressure support. So it's up to the physicians. What is your priority? Oxygenation or carbon dioxide removal? Thì cái IPAP thì là đại diện cho cái vấn đề còn lại là máu. Khi mà ở oxy thấp chúng ta có thể làm tăng cái IPAP lên, làm tăng cái oxy máu. Và trên này cái IPAP và EPAP chính là các hỗ trợ máy thở bệnh nhân. Ví dụ đây là 12 chỉ số áp lực. Như vậy để giải quyết hai vấn đề thì chúng ta lựa chọn hai cái chế độ khác nhau. Dù muốn thải CO2 tăng IPAP, muốn tăng oxy thì chúng ta tăng IPAP. Okay, so and for the PCV, you have additional setting. You have the rate, oxygen, and then the I time. So if you have an I time, so meaning you have a fixed I time if you're using PCV, like assist control mode.
What you set is what you get. So if you have the I time of 1.0 here, so this one is the patient trigger. So the patient trigger a breath, the ventilator deliver. Okay, and then you have an I time of 1.0. It will last to 1.0. If the patient wants to exhale or the patient wants to prolong the inspiratory time or the I time, he cannot do that because you have a fixed I time of 1.0 or based on your settings. So if the patient triggered 1.0, machine triggered 1.0. So it will last to 1.0 setting. So this one is fixed. Basically, this one is used for patient with restrictive lungs or stiff lungs. So this one is the perfect modes for those patients. Thì đây là chế độ bypass PCV, các bạn xem hình cài đặt thêm thông số lên là tần số FiO2 và thông số I tham thì là thời gian thở vào. Thì khi cài đặt bypass PCV thì cái I tham này cố định cái nhịp thở bệnh nhân, nhịp thở máy thở đưa vào. Thì như bạn nhìn thấy cái trên đồ thị cái nhịp thở đầu tiên thì có một cái trigger đấy, trigger của bệnh nhân, và sau trigger bệnh nhân thì máy thở sẽ đưa vào cái áp lực hỗ trợ bypass 12. Thì cái thời gian hỗ trợ đấy chính là 1 giây. Thời gian máy thở cố định đến là 1 giây. Còn cái nhịp thở thứ ba, cái nhịp thở của máy thở kích hoạt thì cũng là thời gian 1 giây. Như vậy bypass PCV cái I tham sẽ hoàn toàn cái thời gian thở vào để hoàn toàn do máy thở quyết định, kể cả cái nhịp thở do máy thở hay do bệnh nhân kích hoạt. Okay. So this one is the good example of what I'm trying to say earlier. So the patient I time here, then the patient here. So if you see this one, the sharp tooth at the edge, meaning the patient want to exhale, but he cannot do the exhalation because he needs to finish the 1.0 setting. So if you see this one, the sharp tooth at the edge, you can adjust the I time, or you can shift the patient to BiPAP ST. So, thì cái bất lợi của cái nhịp thở này chính là cái I tham thì cố định. Khi mà bệnh nhân muốn thở ra thì máy thở không cho thở ra. Cái đồ thị bên cạnh đấy như mô tả như thế, cái điểm kia là chính là cái thời điểm bệnh nhân muốn thở ra thì máy thở chưa thể thở ra, nên làm hai dòng đối nghịch làm tăng cái áp lực trong thở này, xuất hiện cái hiện tượng nhập sóng nhé. Và khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này thì chúng ta có thể một là làm giảm cái I tham ở bypass PCV hoặc là chuyển sang bypass ST. Okay, so you can adjust your I time or shift to BiPAP ST. So here you have the spontaneous in time. Okay, so if you can notice here, they have the same setting: IPAP, EPAP, rate, I time, O2 rise. So they are the same, basically 100% the same setting. But the only difference is the I time. So what is the I time for the ST? So you have the machine triggered fixed 1.0 if you set 1.0, and you have the patient trigger variable. Okay, so what does this means? So for example here, so the ventilator deliver 1.0 I time, and then the patient trigger, the patient wants shorter I time, so the patient has a full control of his I time. So if the patient wants to do more prolonged inspiratory time, the patient will automatically adjust for the patient demand. If the patient wants to an early or short I time, the machine will automatically adjust for the patient demand as well. So this one is the good example of the BiPAP ST. So it's more comfortable, especially if the patient has a good spontaneous breathing compliance. So it's good for the patient to use the BiPAP ST to give more comfort to the patient as well. Thì bypass ST thì các thông số cài đặt giống hệt như cái bypass PCV. Thì tuy nhiên là cái vấn đề chính khác biệt đây là cái vấn đề là I tham này. Thì đối với bypass ST thì những cái nhịp thở mà máy thở kích hoạt thì cái I tham là do máy thở quyết định. Còn đối với những nhịp thở do bệnh nhân kích hoạt thì máy thở sẽ trả lại cho bệnh nhân quyết định cái I tham đấy. Như cái đồ thị trên thì các bạn sẽ quan sát kỹ hơn. Cái nhịp thở đầu tiên là nhịp thở không có trigger của bệnh nhân, nhịp thở của máy thở trigger.
Thì cái thời gian hít vào chính là 1 giây, khi kết thúc 1 giây thì nó sẽ chuyển tận thủy trở ra. Cái nhịp thở thứ hai có một cái trigger của bệnh nhân, và cái hai tham này hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân. Cái thở trả lại cho bệnh nhân quyết định hoàn toàn về lúc nào bệnh nhân có muốn thở ra thì cái thở sẽ điều chỉnh theo bệnh nhân. Thì cái chế độ thở này sẽ phù hợp hơn cho những bệnh nhân mà tình cao tự thở được. Okay, so basically the modes of ventilation for the non-invasive ventilation is the CPAP and the BiPAP. So in some ventilator, they combining some pressure and volume modes. So one of our combination is the ABAPs. So this is my last slide. So I think I'm finished. Okay. So ABAPs, average volume assured pressure support. We combine the volume and the pressure. So we put it together, came up with the ABAPs. So what is the ABAPs means? So in the ABAPs, instead of controlling the IPAP, inspiratory positive airway pressure, so you have your tidal volume setting. Okay, here. Okay, like Dr. Sun discussed earlier, the tidal volume computation. So instead of IPAP, we're using the direct tidal volume setting. So, but you have to set the maximum pressure and minimum pressure for the machine itself to automatically adjust based on your pressure setting here. So like for example, this one is the best for OHS, obese hypoventilation syndrome, or COPD patient. If you want to maintain the tidal volume, okay, especially for the COPD, so if the COPD has a decrease in compliance, it will shoot up also the CO2 level. So if you want to maintain the tidal volume of your patient, so you can use the ABAPs. So this one is basically targeted tidal volume. The machine itself will automatically adjust if there is a gap or decrease in compliance. The machine will add pressure support to compensate for the tidal volume loss. So this one is the good example, the graphs here. So we have the tidal volume decrease. This one is the 500 setting, decrease. Then the ventilator itself will automatically adjust, deliver more pressure. So increase volume, and then finally it increased to 500 tidal volume setting. So basically this one is the targeted tidal volume modes of ventilation, ABAPs. Cái mô thở nâng cao hơn nó giới thiệu cái mô thở ABAP. ABAP này thì mô thở nâng cao hơn, nó kết hợp giữa hai mô thở. Dù bình thường chúng ta đưa ra nhịp và hỗ trợ bệnh nhân là một hỗ trợ về thể tích, hai là hỗ trợ về áp lực. Tuy nhiên trong một số cái trường hợp, ví dụ như bệnh nhân siêu đi, bệnh nhân béo phì có thở không đủ, thì khi thay đổi tư thế hoặc là thay đổi cái độ giãn nở thì cùng một mức áp lực hỗ trợ như thế, cái thể tích đạt được nó sẽ kém đi. Và nếu mà trong mô thở ABAP này thì người ta sẽ nhận biết được cái vấn đề thể tích bệnh nhân thu được nó giảm đi, và máy thở sẽ tự điều chỉnh để tăng cái mức áp lực hỗ trợ tăng lên để làm sao đạt được cái mức thể tích như cái này. Ví dụ như là trên đầu kỳ này cái nhịp thở đầu tiên đấy, VT bị giảm đi một người thở sáu thông thường đấy, thì những cái chu kỳ phía sau thì máy thở sẽ tăng dần để hỗ trợ áp lực lên để đạt được cái VT như mong. Okay. Thì đây là một cái dạng kiểm soát, dạng hỗ trợ cả hai hỗ trợ áp lực và thể tích phối hợp. Okay, so this is my last slide. So any questions? So if you want, I can also share to you my slides, my presentation. So I'll give this to Dr. Sun. So you can ask for the copy for this presentation as well. So thank you very much for the opportunity again. Any question? Okay. DCP. Yep, they can use the BiPAP, PCV or ST to your COPD patient. But yeah,
for the PCV, because if you select the PCV mode, what you set is what you get. The pressure that you set, the ventilator will automatically deliver what the setup you set. Okay, like assist control mode, what you set is what you get. The PCV is a perfect mode for the patient having a restrictive lungs, stiff lungs. Okay, if you want to control the compliance, also you want to control the I time, the fixed I time, you go for the PCV. But if the patient has a spontaneous breathing and then the patient can sustain the I time, much better to go to ST, because like what I said earlier, like what here in my last slide. Sorry. Here. So if you're using PCV, and then you can notice this one, from every time the patient the ventilator keep on alarming, and then the patient is having difficulty of exhaling during the patient wants to shorten the I time. So meaning the patient wants to play with the I time, inspiratory time. So it's better if you want to stay with the PCV, you can adjust the I time. So you can prolong the I time to mimic the patient inspiratory breathing. Yeah, or you can shift to the BiPAP ST. Okay, so that your patient has a full control of your I time as well. Yeah, so maybe the patient can do longer or shorter, so he has a full control of the I time if you're using the ST. But in my experience, in the hospital, we normally use the PCV instead of the ST because we're using different ventilator. So we're using the biphasic. We have the biphasic in the bi-level, right? So but it's kind of similar, but we're using the BiPAP PCV before. So the problem is sometimes the patient wants to do a longer I time or shorter I time. So you can do the adjustment of the I time if you can see the sharp tooth attasia. Câu hỏi thì đưa ra đấy là cái BiPAP ST thì phù hợp với bệnh nhân hơn, tại sao chúng ta không sử dụng tất cả BiPAP ST? Thì ông trả lời là trong một số trường hợp là bệnh nhân phổi cứng, cái oxy không đảm bảo, nếu mà ST bệnh nhân thở nhanh thì oxy không đảm bảo, chúng ta sẽ chuyển sang một BiPAP PCV để kiểm soát cái thời gian IPAP tốt hơn và rất tốt hơn những trường hợp phổi cứng mức độ rất nặng. Và ngoài ra đưa ra một cái lựa chọn nữa là cái hai mức áp lực biphasic nó cũng gần giống với lại BiPAP này, nên nó có cái gì cần học sẽ cho nó In addition, doctor, if the patient is able to sustain the I time, inspiratory time, so might as well go to BiPAP ST mode, to give more patient comfort as well. Okay, thank you for. Tôi giải thích thêm một tí về cái câu chuyện đến mốt, nhưng mà chắc là phần sau thì tôi sẽ nói thêm về cái đấy. Tức là khi mình nói về thuốc thở thì bao giờ ta sẽ biết là cái mốt mà ST và BiPAP thì nó rất là gần với thở tự nhiên. Nhưng mà vấn đề của ST và BiPAP tức là khi mà bệnh nhân mà bị thở thì quá lớn thì nó sẽ không cắt được cái thở vào. Tức là có thể cái thở vào sẽ kéo dài đến 3 giây. Như vậy là bệnh nhân bình thường thì thở vào chúng ta sẽ giảm mà nó kéo dài 3 giây, tức là gấp 3 lần so với bình thường của bệnh nhân không chịu được. Trong trường hợp đó một cái giải pháp và rất nhiều máy, ví dụ cái máy tốt thì sao, những cái máy mà mình dùng cái máy mà nó tốt thì chuyển sang kiểm soát được PCD. Tích hợp về cái hốt thở và cho thêm lựa chọn các bạn, càng nhiều lựa chọn thì các bạn càng giúp cho bệnh nhân của bạn tốt hơn, bởi vì mỗi một người ta quyết định mỗi bệnh nhân người ta sẽ chịu đến từ từ. Thì
Đấy là lý do tại sao chúng ta có nhiều lựa chọn. Nhưng mà lựa chọn mà mình lại không hiểu. Là giống như tôi nói về câu chuyện về xe mẹ, các bạn có rất nhiều option và cái người Việt mình cũng càng nhiều option là càng thích. Nhưng mà option này chả nên chỉ phải chúng ta làm như vậy đó. Thế có những cái máy thở các bạn biết là nếu như các bạn quan tâm một tí bạn sẽ thấy là rất nhiều lợi ích của nó. Ví dụ bạn chơi với các bạn kỹ sư máy thì có rất nhiều máy họ sản xuất ra một cái máy rồi thì trong đó họ đã đặt tất cả option của nó, tức là có cái gì vẫn có rồi, 4 trên giờ thì có hết. Nhưng mà vì là cái việc mua của mình ấy, gói thầu của mình thì lại là gói thầu không phải cao cấp, do đó họ sẽ không phải là full option, họ sẽ chọn một số cái option ra để cho chúng ta thực hiện trên máy thôi. Thế thì bạn quen với anh kỹ sư các bạn em ơi, đến mở khóa cho anh, nên là chúng ta khác. Thế là chúng ta sử dụng cái full option trong khi chúng ta mua thì không phải full option. Thế là điều sẽ thường xuyên xảy ra như vậy, nên đấy là do chúng ta phải chú ý hơn một tí, quan tâm một tí thì chúng ta sẽ được hiểu được. Giống như cái xe của các bạn là muốn rút rất nhiều option thì sẽ có option đó này, nhưng mà quen với đánh giá hàng thì đấy là khó. Okay, thank you very much for the talk, and I think that we ran out of time, so we go to the feedback. Okay. That may be more question. Thank you. Như vậy là chúng ta sẽ có phần feedback khoảng 15 phút. Cái đồng hồ thì nó hơi sang, tức là tôi cứ nhìn theo cái đồng hồ này, tôi thầy cái nền nó nhanh hơn thì chúng ta sẽ có 15 phút để giải lao, đúng không? Thì nó cứ theo cái đồng hồ đi thì là 8 thì đến gần khoảng 11 giờ nữa chúng ta quay lại đây. Cái phim dài này số 11 tôi không biết